Union of Comoros and the Chairperson of the Executive Council, Excellency Honorable Dr. Alfred Mutua, Cabinet Secretary, the Ministry of Foreign Affairs, of Foreign and Diaspora Affairs of the Republic of Kenya, Excellencies, Honorable Ministers of Foreign Affairs of African Union member states and heads of delegations of respective AU member states, Your Excellency Dr. Monique Nsanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies Commissioners at the African Union Commission, Your Excellency Mr. Ahmed bin Abdulaziz Qattan, Advisor at the Royal Court, former Minister of State of Africa, Kingdom of Saudi Arabia, Excellency Mr. Antonio Pedro, the Acting Executive Secretary of UNCA, Excellencies Ambassadors, members of Permanent Representatives Committee, heads of African organs, heads of African Union organs, heads of regional economic communities, members of diplomatic corps, members of the press, distinguished delegates, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It is of my great honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 43rd Ordinary Session of the Executive Council of the African Union, which is being held today, the 13th of July, 2023, here in Nairobi, warmly known as the Green City in the Sun, in the beautiful Republic of Kenya. Excellencies, ladies and gentlemen, the task of the Executive Council is of enormous importance as one of the key policy organs of the Union. This 43rd Ordinary Session of the Executive Council is being convened preceding the 5th mid-year coordination meeting of the African Union, regional economic communities, and regional mechanisms, which will be held on 16th of July, 2023, under the AU theme of the year, Acceleration of African Continental Free Trade Area Implementation. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, allow me to detail the program for today. Opening ceremony, which stands as follows. We will have the welcoming remarks by His Excellency Honorable Dr. Alfred Mutua, Cabinet Secretary, Ministry of Foreign and Diaspora Affairs of the Republic of Kenya. We shall then have a statement by Her Excellency Dr. Monique Nsanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, on behalf of His Excellency Mr. Musa Faki Mohammed, the Chairperson of the African Union Commission. Following which, we will have a statement by Mr. Antonio Pedro, Acting Executive Secretary of United Nations Economic Commission for Africa, followed by a statement by His Excellency Mr. Ahmed bin Abdulaziz Qattan, Advisor at the Royal Court and former Minister for Africa, Kingdom of Saudi Arabia. And last but not least, we will have the opening statement by His Excellency Mr. Zahir Dhul Kamal, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Union of Comoros and the Chairperson of the Executive Council. Finally, as per usual practice, we will have the official group photo of the session. Without any further ado, I now have the honor to request His Excellency Honorable Dr. Alfred Mutua, Cabinet Secretary, Ministry of Foreign and Diaspora Affairs
of the Republic of Kenya to deliver his welcoming remarks. The floor is yours, Excellency. Good morning. Your Excellency, Mr. Dohir Dul Kamal, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation in charge of Diaspora and Francophonie of the Union of Comoros and the Chairperson of the Executive Council, Excellency Ministers of Foreign Affairs, Excellency Ministers of different portfolios, Excellency Representative of the Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Ahmed bin Abdulaziz Katan, our special guest from the great country, Kingdom of Saudi Arabia, Excellencies, permanent representatives of the African Union, commissioners of the African Union Commission, distinguished guests, ladies and gentlemen, and just in case I left somebody out, all protocols observed. It is with great honor and privilege to address this august meeting on the occasion of the 43rd Ordinary Session of the Executive Council. I would like to take this opportunity on behalf of the government and people of the Republic of Kenya to welcome you to our beautiful city of Nairobi. Kenya is immensely honored to be hosting this year's Executive Council meeting. Karibu, welcome, bienvenue, bienvenido, marhaban. Mr. Chairperson, our meeting here in Nairobi could not have come at an opportune time like this during the running theme of the year 2023, year of the AfCFTA, acceleration of the African Continental Free Trade implementation. And our continent remains well endowed with resources both beneath and above the ground. The sad thing is that despite all these resources, millions of our people continue to suffer in poverty, disease, food insecurity, and instability. Millions of young people do not have access to education, and the educated cannot find job opportunities within their borders. Our continent is rich in renewable energy resources. 30% of the world's mineral resources, arable land, diverse flora and fauna, and above all, a youthful population. Yet for a long time, we have always been characterized as a poor continent. But I'd like to tell you, my friends, we are not a poor continent. But for us to be recognized for who we really are, we need to unlock our collective socioeconomic potential. And it is critical that we accelerate our integration and create synergies and build our comparative advantages that allows us to freely trade with each other. We have to consolidate our markets and trade more with each other and allow free movement of people across borders. My brothers and sisters, I think let us be a bit realistic about what is going on in the world today. Many years ago, in Berlin, Europeans sat down and subdivided our continent, at times separating a brother from our sister. After they finished doing that and colonizing us, they went ahead and taught us to fear, hate, and keep away from each other. So you are my neighbor, but I fear you, and I don't want to mingle with you. Let me give you an example and use a few African examples. Today, it is easier for a European to travel within Europe without requirement of a visa. They can trade, make money, visit each other, spend money, and the European Union area, and they're making a lot of money, they're becoming rich and rich every day. In Africa, our former colonies and what they taught us still prevails. Then they mingle among each other. Today in Africa, the reality is that for an African to visit a European nation, an ordinary African, to visit a European nation, is like, let me give you an example my teacher used to use. It's like trying to milk an elephant because of the visa process. However, for a European to visit an African nation, most of our nations, it is like a walk on the beach. It's like going to have a cup of tea. But then that is not the problem. The tragedy is that now for an African to visit a fellow African
within the African Union. The visa restrictions in many of our nations, among us, between our brothers and sisters, is like trying to brush the teeth of a crocodile. They came, divided us, and they have taught us to keep each other from each other. Them, they're mingling with each other and making money and growing, but they have taught us to hate each other. But for us to really enjoy the true economic benefits of the Africa Continental Free Trade Area, we need to behave like the Europeans and allow for the free movement of people and trade. Our development agencies, such as the African Union Development Agency and others, cannot really succeed when there are all these restrictions among ourselves. To this end, in our contribution to this continental aspiration, Kenya is committed to progressively, and we are moving very fast by the end of this year, to abolish visas to citizens from African Union member states to make it easier to invest and do business in Kenya and across the continent. We are going to open the borders of Kenya. We do not fear our fellow Africans. Come, travel to Kenya. Live, do business in Kenya. Trade, make money in Kenya. And we hope we'll get reciprocity with the rest of you. Let us open our continent so that we can make money and live together. Let us remove the shackles of colonialism that are still embedded in our heads and be able to move forward. Mr. Chairperson, Excellencies, climate change continues to ravage lives and livelihoods of millions of people in Africa as a result of drought, floods, and erratic rainfall patterns, extreme heat conditions, among many other problems. This has significantly distorted our agricultural-based economies with devastating losses. It's flooding in Malawi, it's dry in northern and other parts of this continent of ours. Previous global climate meetings have spent a lot of time in long conversations and stories without tangible commitments to reverse the adverse effects of climate change. Going forward, the future of this matter, Africa's voice must be consolidated. And this is very important. Africa's voice must be consolidated and amplified to underscore our special circumstances and call for a fair international financial system where we all participate so that we can discuss and be able to sort out proper funding so we can take care of the problems that have been caused by the ravages of climate change. We need to have a discussion with the international community about the debt. African nations are not saying they don't want to pay debt. If you borrow money, you pay back money. We want to pay. But we want to be able to pay in an international financial system that is fair to all of us. We want to be able to discuss moratoriums. We want to be able to discuss refinancing of our debts because of the problems that we faced. But we still want to pay our debts. But we need to sit on the table of these international financial systems as equals. Right now, we have shareholders and the rest of us. And they decide what they want. We are saying Africa's place has to be at the table, making decisions about our future, especially when it comes to the problems caused by climate change. Later on this year, we have COP28. And for us to be able to succeed, we will need a unified voice as Africans. President William Ruto of the Republic of Kenya, as his capacity as the chairperson of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change, CAOSC, will be convening an African Climate Summit in Nairobi from the 4th to the 5th of September this year, a few months from today. Once again, on behalf of His Excellency the President, and on my own behalf, I extend an invitation to all of you to come and participate in this important and timely conversation. Please, come so that for the first time, we can have a tough, non-compromising, they may not like it, but they'll have to bear with us, position, so that when we go to COP28, Africa has a position that the rest of the world will listen to, so that we can be able to sort out the stories and get real revenue from what we need to achieve. So please, welcome to African Climate Summit meeting in Nairobi from the 4th, 5th, and 6th of September of this year.
Mr. Chairperson, Kenya remains true to the fulfillment of our mandate of the African region as envisioned under the 2063 aspirations. We must remain faithful in the implementation of decisions that we make in our sessions. Let me say something that some of you may not like. African Union needs to be self-reliant. As long as the bulk of the AU funds come from outside the African continent, we somehow will find ourselves dancing to the music that is not of our own making. Therefore, we must address the issue of reforms that will enable us to fund our own programs. Funding that comes from our friends is good, but it needs to be funding that is in support of our programs and not our lifeline. Therefore, this calls for a critical look at the architecture of the African Union and the way we implement our decisions and the way we fund this continent. It's a discussion that we must have, and we must agree to ourselves that we need to take care of ourselves so that others can support us, but we are not being told to dance. My teacher used to say that at times when you're wearing somebody's suit, you know, and you start dancing, they start telling you slow down because you may ruin that suit. You know, we want to wear our own suits and dance the way we want, not to the tunes of other people. Mr. Chairperson, bearing in mind that there can be no development without peace, Kenya has remained committed to the silencing of guns initiative. We reaffirm that we must work tirelessly towards ending all civil wars, conflicts, gender-based violence, and the prevention of genocide. Kenya has actively participated in peace and mediation efforts at the regional level. Kenya is also spearheading the Nairobi process to bring an end to hostilities in the eastern region of the Democratic Republic of Congo, and have deployed our defense forces to this region as part of the peacekeeping and enforcement measures. Kenya is also currently chairing the IGAD Quartet group of countries for the resolution of the situation in the Republic of the Sudan. And we should all be proud of ourselves as Africans. We are taking charge and saying we need African solutions to African problems, and we are all leading from the front, all of us from the continent of Africa. As I conclude, Mr. Chairperson, Excellencies, ladies and gentlemen, the destiny of Africa lies in our hands to shape it to a place of prosperity, full of socio-economic opportunities and hope for our people. It is in our ability to transform Africa as a place to be and reverse the migration trajectory with our hands on the deck and commitment to walk the talk to our destination of the Africa we want, where no child shall sleep on an empty stomach. We want an Africa where guns shall be used to protect the freedom of our people, and our resources will provide a solid base for industrial revolution and create jobs for our people while providing the much needed global supply chain diversification option. This is our quote unquote winter. It was a bit cold, but I hope my words have warmed you up a little bit. And with those remarks, my friends, let me wish you all fruitful deliberations and enjoyable stay in Nairobi. Asante sana, thank you, merci beaucoup, shukran. God bless you. Thank you, Your Excellency, Honorable Minister, representative of the host country. It's really our great honor to be here today, and we highly appreciate the warm hospitality extended to the African Union, its member states, and the delegations here present in Kenya for this meeting. Excellencies, ladies and gentlemen, it is now my honor and pleasure to invite Her Excellency Dr. Monique Nzanza-Baganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission, to deliver her statement. Please. Excellences,
Excellencies, Dohir Durkamal, Minister of Foreign Affairs of the International Cooperation of the Union of Comoros and Chairperson of the Executive Council, Albert Mutua, Cabinet Minister, and our dear host. Mesdames et Messieurs les ministres, ladies and gentlemen, honorable ministers, members of the Executive Council, Abdulaziz Katan, Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, commissioners, Secretary General of the United Nations Economic Commission for Africa, ladies and gentlemen, heads of diplomatic missions, President of the Africa Development Bank, the Secretary Generals, the regional economic communities and mechanisms. Ladies and gentlemen, all protocols observed. I have the honor to present to you the sincere apologies of His Excellency Mr. Musa Faki Mahamat, who at this moment is in Cairo, where he is taking part in the summit of the neighbors of Sudan who are undergoing a very serious crisis and undergoing for Africa as well. He will be with us present here tomorrow and will be very pleased to take part in our working sessions, clearly. Excellencies, this 43rd session of the Executive Council offers to us an opportunity once again to meet and to exchange on the advancement of décisions pendant l'intercession. Mais avant d'en venir à ces questions de fond, permettez-moi de saluer Son Excellence William Ruto, Président de la République, son gouvernement et tout le peuple frère du Kenya pour tous les efforts déployés en vue de la tenue de la présente réunion. J'ai pris la mesure du sacrifice consenti par le Kenya dans un environnement économique particulièrement difficile et je me félicite de la qualité de l'accueil ainsi que des conditions de travail qui nous ont offertes. Je suis sûre qu'elles contribueront à faciliter nos délibérations. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous le savez tous, le contexte international marqué par d'importantes mutations géopolitiques et économiques a généré des effets négatifs significatifs au niveau mondial avec un retentissement particulièrement néfaste sur les économies de nos États membres. Si à cette situation géoéconomique, nous ajoutons la dégradation de l'état sécuritaire caractérisé par les conflits, la montée en puissance du terrorisme et l'expansion de l'extrémisme violent, nous obtenons un tableau global du continent qui ne prédispose pas à une mise en œuvre optimale de nos programmes et projets de développement. Pourtant, les États membres, dans un volontarisme qu'il convient de saluer, sur fond de résilience et de foi en l'avenir, ont continué sans relâche à apporter aux différents organes de l'Union les moyens de faire avancer l'agenda du continent. C'est dans cette même logique que je me propose
dans la suite de cette intervention au nom du Président, de vous présenter le bilan des activités de la Commission et des autres organes de l'Union exécutés conformément aux décisions pertinentes. Sera présenté par le président du COREP, donne une vue d'ensemble des activités conduites pendant l'intersession. À chacune des questions examinées, il apporte des informations relatives à ce qui a été fait, ce qui reste à faire et aux défis à relever pour assurer la continuité de notre marche vers l'objectif final. Je vais revenir sur certaines de ces questions pour en souligner les dimensions les plus saillantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de l'année éducation. Retenu au terme du sommet mondial sur l'éducation tenu en marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre 2022, ce thème centré sur l'Afrique est libellé comme suit. Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle. Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. Comme vous pouvez en juger par vous-même, il s'agit d'un appel à changer radicalement de paradigme éducatif en Afrique. Passer de l'ancien paradigme axé sur l'acquisition des savoirs théoriques, souvent sans lien avec nos réalités, à la conquête de nouveaux savoirs obéissant à une logique d'action face aux problèmes existentiels. Il s'agira de doter nos apprenants de flexibilité intellectuelle, de leur inculquer le goût de la recherche scientifique dans l'heureuse perspective de l'avènement d'une nouvelle Afrique en pleine mesure de se prendre en charge en produisant la plus grande partie de biens et services dont elle a besoin. C'est au prix d'un tel changement de paradigme éducatif que l'Afrique pourra véritablement s'affirmer aussi bien à ses propres yeux que sur l'échiquier mondial. Le défi est grand, mais nous devons nous préparer à le relever. S'agissant de la zone de libre-échange continentale africaine, sa mise en œuvre s'est poursuivie à un rythme satisfaisant, comme l'atteste l'adoption des protocoles sur l'investissement, la concurrence et la propriété intellectuelle. Les protocoles en cours de finalisation portent sur le commerce numérique et l'implication des femmes et des jeunes dans le commerce. L'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf reste liée à l'opérationnalisation du fonds d'ajustement de la ZLECAf, de l'aboutissement des négociations sur les règles d'origine, du renforcement des infrastructures par l'approche des corridors, l'implication du secteur privé, pour ne citer que cela. Excellences, Mesdames et Messieurs,
le processus de réforme est entré dans sa phase d'achèvement. Les deux volets pendants, en attente de finalisation, portent d'une part sur la révision des mandats et des structures des organes et institutions, et d'autre part sur la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux et les États membres. Une retraite conjointe Commission COREP avait été organisée à Kigali, Rwanda, du 8 au 9 juin 2023 pour évaluer le niveau de réalisation des deux volets mentionnés plus haut. Les observations et commentaires issus de la retraite sont actuellement en cours d'intégration dans le rapport sur ces deux volets. Au terme de sa consolidation, ce rapport fera l'objet d'une présentation pour validation par le Conseil exécutif avant d'être soumis à l'examen de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en février 2024. En même temps, la volonté de l'Union de mettre en œuvre les recommandations des phases antérieures de la réforme continue de faire ses preuves. Je peux citer, par exemple, la nouvelle structure de la Commission de l'Union africaine qui a débuté par la mise en place d'une nouvelle commission réduite de 10 à 8 membres et s'est poursuivie avec les recrutements sur les postes managériaux et postes critiques en voie de finalisation. Le personnel existant a été soumis à l'évaluation des compétences à travers le processus SACA. La Commission a fait des propositions de placement sur base des résultats de l'évaluation qui, malheureusement, semblent mises en suspens. Nous exhortons cette auguste Assemblée à réitérer l'engagement qui est le vôtre de voir ce processus parachevé sans délai ni conditionnalité cette année pour sortir la Commission et son personnel d'une situation précaire susceptible d'affecter son rendement. La dimension financière de la réforme a également enregistré des avancées, aussi bien dans la consolidation du financement de l'Union que dans l'amélioration de l'efficacité de la conception et de l'exécution du budget. En effet, le budget de fonctionnement de l'Union africaine est financé à 100% par les États membres, tandis que le budget programme l'est à 12% pour le compte des États membres, ou alors 24% si on inclut la contribution croissante des institutions africaines comme la BAD et la Flexim Bank. C'est ici le lieu propice de leur exprimer notre profonde gratitude. En même temps, le Fonds pour la paix a bénéficié de la part des États membres d'une contribution à hauteur de 330 millions de dollars américains, très proche de la cible de 400 millions de dollars envisagée pour être atteinte en 2025. En dépit de ces progrès, le problème de la soutenabilité du financement de l'Union africaine reste posé, alors que les mesures préconisées telles que le prélèvement de 0,2% ou autres mécanismes similaires n'ont pas enregistré de nouveaux adhérents
depuis déjà quelques années. Face aux difficultés de trésorerie qu'éprouvent les États membres à raison de la conjoncture économique mondiale, nos ambitions devraient être redimensionnées pour les ajuster à nos contraintes budgétaires. Ce faisant, il est impératif que nous trouvions un équilibre entre le fonctionnement harmonieux de l'Union dans la poursuite des objectifs qui lui sont fixés et les difficultés financières auxquelles font face les États membres aujourd'hui. Sur ce point, j'aimerais faire mien les propos que vient de tenir notre chère Excellence ministre hôte à propos du financement de notre Union. Vous examinerez le projet du budget au titre de l'année 2024 et vous verrez comment sauvegarder cet équilibre indispensable à la poursuite de l'exécution de nos différents engagements. Excellences, Mesdames et Messieurs, la gestion des partenaires, en raison de l'interdépendance qui caractérise aujourd'hui les relations entre les États pris individuellement et les ensembles régionaux ou mondiaux, occupe une place importante dans la promotion internationale de l'Afrique. Nous sommes ici fortement interpellés à une extrême vigilance quant à nos intérêts. Notre liberté, notre dignité et notre indéfectible attachement au principe d'égalité et de respect mutuel doivent rester sacrés. Cette vigilance critique s'est traduite dans votre décision prescrivant l'élaboration d'un document cadre à la finalité clairement établie, donner une orientation précise à nos partenariats présents et à venir. Ce document cherche à apporter une valeur ajoutée à la gestion des partenaires quant au rôle des acteurs, de la participation des États membres, du suivi et de mise en œuvre. Au-delà, cependant, de cette rationalisation de la gestion des partenariats, il nous faut continuer de réfléchir sur les enjeux géostratégiques des partenariats pour nous assurer de leur efficacité par rapport à nos objectifs contenus dans l'agenda 2063. Et à propos de cet agenda 2063, il est à rappeler que l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre a été finalisée et les enseignements qui ont été tirés ont servi à préparer la mise en œuvre de la deuxième décennie selon un processus participatif ouvert aux États membres, aux acteurs du secteur privé et de la société civile. Initialement prévu pour être présenté lors de la retraite conjointe mentionnée plus haut, les deux rapports relatifs respectivement à la première et à la deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda vous seront présentés au cours d'une retraite des membres du Conseil exécutif prévue à Kigali, Rwanda, en octobre de cette année. Je suis convaincue que cette session consacrera un pas de plus dans notre continuel progrès vers des lendemains meilleurs pour nos peuples et pour notre continent. Sur ce, je vous remercie de votre bienveillante attention.
Thank you, Your Excellency, Madam Deputy Chairperson. Excellencies, ladies and gentlemen, highlighting the important dual role of the United Nations Economic Commission for Africa as the UN regional arm and as a key contributor Good morning. Your Excellency, Dr. Toidir Dokland, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Union of Comoros, His Excellency Dr. Alfred Mutwa, Cabinet Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Diaspora, Her Excellency Dr. Monique, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, ladies and gentlemen. I'm honored to join you today at the 43rd Executive Council meeting of the African Union. This is a significant event in the calendar of the African Union, as it offers an opportunity to all of us to reflect, reset, recalibrate, and recommit to the goals of Africa's Agenda 2063. Amidst the setbacks and challenges brought on by a global polycrisis, Africans have come together to find solutions and innovative, driven by the determination to save lives and livelihoods. We must leverage that same spirit of solidarity, sense of urgency, and resilience to embrace the opportunities before us to deliver on the promises of this critical agenda. As you know, we are coming from several summits, the Paris Summit. I was privileged also to be in Comoros for a discussion on island states and the climate action, as well as in the African Caucus meeting in Sao, where we're discussing the reforms of the international global financial architecture. And Africa has come with very clear views about its role and position on all of those issues. For example, in Comoros, there was this very important message about the importance of making sure that island states, which are sea-locked, are sea-linked, and that all of our regional integration agenda and processes take that into consideration. Africa has already started leading the way for a renewed sense of common purpose, as reflected in the outcomes of the African Union Summit, Extraordinary Summit on Industrialization and Economic Diversification, held in November 2022 in Niamey, Niger, which articulated a clear pathway to accelerate Africa's structural transformation, with a potential to contribute an increased share of tradable goods in total exports, more productive and decent jobs, value addition, larger volumes of intra-African trade, greater product complementarity between African economies, and the emergence of strong and well-linked regional value chains, making nearshoring or Afrashoring possible, and breaking Africa's dependence on the export of raw materials. The African Continental Free Trade Area will serve as the catalyst for all of these step changes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the African continent has significant resources to power a green and sustainable industrialization and make the AfCFTA work for Africa. I make mine the words of the Cabinet Secretary of Kenya. For example, if we harness the full potential of the Congo River and build Inga 3 and 4, we will generate more than 70,000 megawatts, which will benefit about 15 African countries. These were the words of President Ramaphosa in the Paris Summit.
These investments must therefore be prioritized, and African multilateral development banks should lead in crowding in investments to make this a reality. Money from our pension funds and diaspora could complement this effort, and special purpose vehicles should be created accordingly. If realized, this could be a game changer for infrastructure development, being the largest single source of untapped renewable energy globally, with about double the capacity of China's Three Gorges Dam. It would also enable interconnectivity between African nations and power Africa's industrialization agenda. Second, with its battery minerals, the continent has a commanding opportunity to be a global leader in the electrification of transport systems and deployment of solar and wind energy, which are critical transitions to meet the world's net zero targets. A key priority for our region, as exemplified by the African Mining Vision, is to ensure that our mineral resources contribute to indigenous growth, hence the reference earlier to Afri-shoring. As the world switches from coal and oil to wind turbines and solar panels, and trades internal combustion cars for electric vehicles, the demand for minerals such as cobalt, manganese, and platinum group minerals will increase as much as 4- to 5-fold. Africa is a key player of these minerals, accounting for over half of the global supply, and stands to gain immensely from this demand. To this end, the development of the transboundary DRC-Zambia Special Economic Zone for the development of a battery and electric vehicles value chain could be a game changer, potentiating Africa's participation in a global market worth $7.7 trillion by 2025 and $46 trillion by 2050. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the overall value of renewable energy market in 2020 was estimated at $881.7 billion and is projected to reach close to $2 trillion by 2030. With the demand for clean energy rising, it is time for Africa's renewable energy market to establish itself as a global player and attract increased global investments. Just a 10% share of this can easily add $200 billion to Africa's economy. Enabling infrastructure, strengthening productive capabilities, and expanding exports and intra-African trade through the AfCFTA must be accompanied by effective industrialization and trade policies to stimulate private sector investments. Third, Africa's huge solar and wind energy potential must be harnessed. The continent has about 60% of the global solar energy, including in countries such as Chad and Niger. If fully harnessed, solar energy could position these two countries to be major players in the livestock sector, especially in the meat and leather value chains across the Sahel region, generating jobs and income. Last, Africa's carbon market can offer an incredible opportunity to generate over $50 billion a year in revenues for the continent's climate finance needs. The core benefits to be reaped include the creation of new job opportunities, enhancing biodiversity and coastal ecosystems, contributing to environmental, social, and economic sustainability, while ensuring access to clean energy and water. The Moroni Declaration captures some of these elements. These are just few of the many other opportunities the continent has to power the journey to claim Agenda 2030 and Agenda 2063 in Africa. The United Nations Economic Commission for Africa and the entire UN family stand ready to provide its support to this strategic agenda under the leadership of the African Union Commission and in close collaboration with the regional economic commissions and other stakeholders, through an integrated, coherent, and transformational ecosystem for change, being the reinvigorated AU-UN Regional Collaborative Platform, one of its key vehicles. Thank you very much for your attention. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen,
With the permission of His Excellency, Mr. Zahir Dhul Kamal, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Union of Commerce and the Chairperson of the Executive Council, اسمحوا لي أن أقدم معالي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، المستشار بالديوان الملكي والوزير السابق لإفريقيا بالمملكة العربية السعودية وأحد رواد الدبلوماسية في تعزيز التعاون العربي الإفريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله، اللذان وجهاني بأن ألتقي بكم في إطار رؤية المملكة في التواصل والتعاون معكم لتحقيق مصالح الدول الإفريقية وشعوبها من خلال التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال العديد من الأمور التي تخدم مصالحنا المشتركة، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء انطلاقاً للمزيد من التنسيق والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجميع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية، والتي تربطها بالمملكة علاقات تاريخية متميزة ومثمرة وفق إطار العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز تلك العلاقات. إن المملكة تنظر بعين الاعتبار إلى أهمية دور مجلسكم في تحقيق أهداف الشراكة السعودية الإفريقية المثمرة، وعلى وجه الخصوص في دعم ملف ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، والعمل سوياً على إنجاح القمتين السعودية الإفريقية الأولى والعربية الإفريقية الخامسة اللتين ستستضيفهما بمشيئة الله تعالى بلادي هذا العام 2023، خاصة وأن هذا الدعم توج من قبل كافة القيادات الإفريقية التي أعلنت دعمها لترشح المملكة لاستضافة المعرض المشار إليه وعقد القمتين في الرياض في عام 2023. وما اجتماعنا هنا اليوم إلا ترجمة لهذا الدعم على أرض الواقع، ليعكس التصويت الإفريقي فعالية قوى التنمية المشتركة. الحضور الكريم، نجتمع اليوم قبل عقد القمتين السعودية الإفريقية الأولى والقمة العربية الإفريقية الخامسة اللتين ستستضيفهما بلادي بمشيئة الله في العام الحالي، والتي تهدف لتحقيق الشراكة المثمرة بين المملكة ودول القارة الإفريقية، حيث أننا بصدد اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو تحقيق هدفنا المشترك، مثمنين موقفكم الداعم لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030. هذا الدعم الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود السعودية الإفريقية وتوحيد الصوت الإفريقي لصالح ترشح بلادي لاستضافة هذا الحدث العالمي والإنجاز المهم الذي سيحقق العديد من المنافع لنا جميعا كشركاء في تحقيق التنمية المثمرة التي نتطلع إلى تحقيقها في إطار عمل مستقبلي للاستثمار التنموي المشترك من خلال مشاريع عملاقة نعمل على تنفيذها معا وفق خطط تنموية سوف نسرد قصص نجاحها معا في معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض. ويطيب لي هنا الترحيب بممثل الدول الإفريقية الأعضاء الجدد في المكتب الدولي للمعارض، كما نتطلع إلى تحقيق هذه الرؤية بالمزيد من الفعاليات الدورية المنتظمة
التي تهدف إلى تعزيز أطر قوى التنمية الحقيقية التي عملنا على تحقيقها منذ عام 75 ميلاديا كشركاء من خلال مشاريع الصندوق السعودي للتنمية وأجهزة التمويل الأخرى في المملكة. ونأمل خلال الحقبة الزمنية القادمة في العمل مع كل دول القارة الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية فيها وفق معطيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/1 لعام 2005 لتعزيز التنمية والاستثمار في القارة الإفريقية. وتحقيقا لذلك فإن المملكة هي أول دولة دعمت تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063 من خلال مشاريع التنمية الضخمة التي نفذتها في القارة الإفريقية قارة الأمل في جميع المجالات، وهو ما يعكس مدى التقارب والتعاون الوثيق بين الرؤيتين، الرؤية السعودية 2030 والرؤية الإفريقية أجندة 2063. أصحاب المعالي والسعادة، أشير إلى إعلان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله بتاريخ 29 أكتوبر 2021 عن تقدم المملكة رسميا بطلب الترشح لاستضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030 الذي يعد منصة دولية استثنائية تلتقي فيها الدول لاكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات الرائدة المرتبطة بالعناصر الأساسية للتنمية العالمية: الاستدامة والنقل والاقتصاد. وتعتبر استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 انعكاسا حقيقيا واستشعارا لتحقيق معطيات رؤية المملكة 2030، كونه يتزامن مع احتفالها بتتويج جهودها الرامية لتحقيق معطيات رؤيتها وأجندة الرؤية الأفريقية 2063. كما أن المكتب الدولي للمعارض سيحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه خلال فعاليات إكسبو 2030، ولهذا السبب تأتي أهمية تعاوننا لتنفيذ رؤية جديدة لقوى التنمية من خلال هذا الحدث الدولي الهام الذي نتطلع فيه إلى مشاركة العالم بأكله. إن التصويت القادم في الجمعية العامة في المكتب الدولي للمعارض في باريس في نوفمبر 2023 سوف يكون أول خطوة نحو تحقيق منجزات استشراف المستقبل المشرق الهادف لتحقيق تطلعات شعوبنا ورؤيتنا المشتركة في التنمية والازدهار. فالصوت الإفريقي الداعم للمملكة سوف يكون حجر الأساس لتحقيق نقلة نوعية لمفاهيم جديدة لقوى التنمية الحقيقية السعودية الإفريقية، وسوف يكون العالم شاهدا على مخرجات هذه الشراكة النموذجية في عام 2030. ويسرني أن أعرب عن تقدير حكومة بلادي البالغ لجميع قادة الدول الإفريقية لدعمهم الثابت لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، آملا أن تكون كل الأصوات الإفريقية صوتا واحدا داعما لترشح المملكة لاستضافته، متطلعا لاعتماد فقرة الترحيب بترشح المملكة وبعقد القمتين في البيان الختامي خلال القمة الإفريقية القادمة بإذن الله. وفي الختام يسرني أن أتوجه ويسعدني أن أتوجه لوزير خارجية جمهورية كينيا بكل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، وكذلك لوزير خارجية جمهورية جزر القمر ولنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولكل المسؤولين في هذه المنظمة العريقة على حسن الاستقبال وعلى دعوتي لأتشرف بالمثول أمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي المستشار على مشاركتكم الكريمة وكلمتكم الضافية.
and it is now my distinct honor and privilege to request His Excellency Mr. Zahir Dhul Kamal, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Union of Comoros and the Chairperson of the Executive Council, to deliver his opening statement and to declare open the 43rd Ordinary Session of the Executive Council of the Union. Please, Your Excellency. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excellence, Dr Alfred Mutua, ministre des Affaires étrangères de la République du Kenya. Excellence, Madame la vice-présidente, représentant du président Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Excellences, Monsieur le conseiller, l'ancien ministre et conseiller du Royaume d'Arabie Saoudite, Mesdames et Messieurs les commissaires, les chefs d'organisation et de communautés économiques régionales, Excellences, Mesdames les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'emblée, en votre nom et en mon nom personnel, exprimer notre profonde gratitude à travers son Excellence Dr Alfred Mutua au gouvernement et au peuple de la République du Kenya pour l'hospitalité généreuse dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Nairobi. Permettez-moi également de rendre ici un hommage mérité à mon prédécesseur, la ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Son Excellence Madame Aïssata Tall, présidente sortante de notre Conseil exécutif, pour la qualité de son leadership dans la conduite de nos précédents travaux. Je tiens enfin à souhaiter une chaleureuse bienvenue à notre ami, ancien ministre d'État chargé des Affaires africaines, conseiller à la Cour royale du Royaume d'Arabie Saoudite, qui a émis le souhait de s'adresser à notre auguste Assemblée aujourd'hui. Cette 43e session ordinaire du Conseil exécutif intervient dans un contexte international particulier, caractérisé par des conflits et des crises diverses. Notre continent n'en est pas épargné. Il subit de plein fouet les secousses de ces déflagrations qui ne font qu'aggraver une situation déjà fragile. Ces crises aux multiples dimensions, à la fois politiques, économiques et climatiques, ralentissent notre élan collectif vers cette Afrique que nous voulons au cœur de notre agenda 2063. Depuis notre sommet ordinaire du mois de février dernier, plusieurs initiatives ont été entreprises par la présidence en exercice en collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour essayer de trouver un compromis durable entre les différents protagonistes des conflits qui déchirent aujourd'hui notre continent. La guerre au Soudan, le conflit à l'est de la RDC, le processus de transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui pèse sur la production agricole de l'Afrique, sont autant de préoccupations qui ont été et qui restent encore au centre de l'agenda politique et diplomatique de notre organisation. Cet engagement et cette mobilisation pour la paix, ici et ailleurs, n'ont pas pour autant occulté les objectifs de développement. En effet, à Hiroshima, lors de la réunion du G7, nous avons eu des échanges fructueux avec les pays les plus riches de la planète sur les questions de la dette, de l'énergie ou encore de l'environnement. Ces entretiens laissent augurer des perspectives prometteuses pour notre continent. Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
La présente session de notre Conseil exécutif est appelée à se pencher sur des questions tout aussi importantes les uns que les autres, parmi lesquelles on peut citer l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, thème de l'année 2023, l'adoption du budget 2024, la stratégie et le cadre d'orientation des partenariats de l'UIA, la réforme institutionnelle de notre organisation ou encore le thème de l'année 2024. S'agissant de la ZLECAf, nous pouvons nous réjouir des progrès accomplis par le secrétariat général ces 6 derniers mois, tout en espérant voir les pays n'ayant pas encore ratifié et déposé les instruments nécessaires rejoindre rapidement la dynamique engagée pour construire ensemble ce grand marché continental auquel nous aspirons et qui a été tout à l'heure, en tout cas, mis en avant et démontré sa nécessité par son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Kenya. La ZLECAf est, en effet, un pas important vers l'intégration économique de l'Afrique, tel que recommandé par le traité d'Abuja de 1991 et reprise dans l'agenda 2063. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour atteindre l'objectif d'une Afrique véritablement intégrée et interconnectée. La libre circulation des personnes dans l'espace continental, qui pourrait pourtant stimuler le commerce intra-africain, reste jusqu'aujourd'hui un vœu pieux. De nombreux pays n'ont pas pu, à ce jour, signer le protocole y relatif. Chers collègues, mesdames et messieurs, retenir l'éducation pour la première fois de l'histoire de notre organisation comme thème de l'année 2024 relève d'un choix pertinent au regard des nombreux écarts à combler pour atteindre l'objectif 4 des ODD, mais aussi des défis énormes contenus dans la stratégie continentale pour l'éducation. Je voudrais ici saluer la clairvoyance du président Moussa Faki, qui en a fait la proposition. Le retard qu'accuse notre continent en matière d'éducation est, en effet, considérable et exige des investissements conséquents. Selon le dernier rapport sur l'état de la pauvreté et de l'apprentissage dans le monde, près de 9 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne sont incapables à l'âge de 10 ans de lire et de comprendre un texte simple dans leur langue d'instruction. Il est aussi établi que la moitié des enfants à travers le monde qui ne reçoivent aucune éducation sont africains, soit 30 millions d'enfants qui ne fréquentent pas les bancs de l'école. À l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, ces statistiques constituent une interpellation pour notre continent. Il est temps pour les États africains de consacrer un budget dédié à l'éducation, les moyens nécessaires si nous voulons vraiment construire un meilleur avenir aux générations futures. Par ailleurs, il convient de saluer le travail de fond effectué par le sous-comité chargé des questions budgétaires, financières et administratives dont le rapport est à la fois clair et riche. La particularité du budget de cette année est de concilier les contraintes budgétaires des pays membres et la volonté de réduire notre dépense financière vis-à-vis des partenaires, notre dépendance financière vis-à-vis des partenaires. Il faut avouer que l'exercice n'est pas aisé. Ce budget doit surtout tenir compte de la réforme en cours destinée à rationaliser les dépenses de notre organisation. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais au terme de mon allocution remercier le comité des représentants permanents COREP pour l'examen minutieux et approfondi des rapports qui lui ont été soumis ainsi que les différents sous-comités techniques pour leur indéfectible engagement et leur total investissement dans l'élaboration de ces rapports. Je compte sur l'apport et la contribution de chacun de nous, chers collègues, pour déboucher sur des délibérations fructueuses
et faire ainsi de cette 5e réunion de coordination une réussite. En vous remerciant de votre attention, je déclare notre session ouverte. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, I shall now invite the following categories of delegates to proceed for a group photo in front of the stairs, which is found just right as we exit from the conference hall. As per usual practice, I call upon our honorable ministers, heads of delegation, senior leadership of the Commission, heads of African Union organs, heads of regional economic communities, to proceed for the official photo of the 43rd Executive Council as guided by our protocol and security teams. I will also humbly request from the list of our esteemed delegates to remain seated for a few minutes while our honorable ministers and senior officials to proceed to the group photo. Following the family photo and the coffee break, the Executive Council will resume in closed session. And moving forward, His Excellency, the Chairperson of the Executive Council, will guide the rest of the session. I thank you all. Thank you very much.
Zola, do you ever think about what Africa would look like in the next 50 or 100 years? Africa? What's there to think about Africa? I mean, I'm here to figure out my life, not to talk of almighty Africa. Anyway, why do you ask? Well, given the situation of Africa in the past, and I wonder if things would get better by then. You know, I read in the news that in some parts of Africa, people don't even have access to good schools, proper healthcare, and even basic amenities everyone should have. 50 years is a long time, but I believe things will be better then. Me too. You know, sometimes I just wish I had the power to change things. As African youth, we have the power to create the Africa we want. My goods have been there for over 5 months. I haven't been able to trade because they've shut down the borders. Wow, Tale, you are still worried about your goods. My business has been shut down because of inadequate power supply. I wonder when we'll have steady power supply in this part of Africa, eh? I wonder too. It's just so annoying. We desire and demand an Africa that is peaceful and secure. An Africa where young and old, men and women, girls and boys from all walks of life are united in their diversity. An Africa whose growth and development are sustainable and inclusive, benefiting and bringing prosperity to all its citizens. An integrated continent, politically united, based on the ideals of Pan-Africanism and the vision of Africa's Renaissance. An Africa where good governance, democracy, respect for human rights, justice, and the rule of law are the guiding principles of our societies. This is an Africa where we are confident in our identity, heritage, and culture, and shared values. Our very thriving Africa where young people contribute at all levels of society. And ultimately, an Africa which is an influential global player responsible for managing her resources and financing her peace and development. Let us unite to build the Africa we want. Visit www.au.int to learn more about Agenda 2063. Zola, do you ever think about what Africa would look like in the next 50 or 100 years? Africa? What's there to think about Africa? I mean, I'm here to figure out my life, not to talk of almighty Africa. Anyway, why do you ask? Well, given the situation of Africa in the past, and I wonder if things would get better by then. You know, I read in the news that in some parts of Africa, people don't even have access to good schools, proper healthcare, and even basic amenities everyone should have. 50 years is a long time, but I believe things will be better then. Me too. You know, sometimes I just wish I had the power to change things. As African youth, we have the power to create the Africa we want. My goods have been there for over 5 months. I haven't been able to trade because they've shut down the borders. Wow, Tale, you are still worried about your goods. My business has been shut down because of inadequate power supply. I wonder when we'll have steady power supply in this part of Africa, eh? I wonder too. It's just so annoying. We desire and demand an Africa that is peaceful and secure. An Africa where young and old, men and women, girls and boys from all walks of life are united in their diversity.
An Africa whose growth and development are sustainable and inclusive, benefiting and bringing prosperity to all its citizens. An integrated continent, politically united, based on the ideals of Pan-Africanism and the vision of Africa's renaissance. An Africa where good governance, democracy, respect for human rights, justice, and the rule of law are the guiding principles of our societies. This is an Africa where we are confident in our identity, heritage and culture and shared values. A very thriving Africa where young people contribute at all levels of society. And ultimately, an Africa which is an influential global player responsible for managing her resources and financing her peace.